السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث شيق جدا للأستاذ سلمان الأنصاري على موقع عرب نيوز، بيتحدث فيه عن العلاقات السعودية الأمريكية. وأعتقد أن الأستاذ سلمان الأنصاري يضرب ولا يبالي في فتح الجانب الأمريكي والنفاق في التعامل مع المملكة العربية السعودية. بيتكلم وبيقول: ما زلت أتذكر أصوات الرصاص والصواريخ العراقية التي استهدفت الرياض وكان عمري 6 سنوات. وتكلم عن العلاقات السعودية الأمريكية وقال إن المظلة الأمنية الأمريكية على السعودية قد تمزقت ولم يبق منها إلا العصا لهذه المظلة. وقال إن السعودية أعادت نظرتها الاستراتيجية العالمية وأعادت تقييم علاقتها مع الدول العظمى. كلام كتير قاله الأستاذ سلمان الأنصاري، هنسمعه في الفيديو اللي هو مدته حوالي 5 دقائق، وأتمنى أن هو يعجبكم هذا الحوار وطريقة إلقاء الموضوع وطريقة شرح الموضوع على لسان الرجل القدير الشاب الأستاذ سلمان الأنصاري. يلا نسمع الفيديو. Okay. Now, let me turn to Salman al-Ansari. In his article, Rob Sabani talks about the fact that the U.S. needs allies to confront today's challenges and that it has no better friend than the Crown Prince, MBS. Of course, Riyadh has repeatedly said the relationship with America is ironclad. But how do you answer critics who say, yes, but you have a close relationship with China and Russia at the same time? How does Riyadh balance these ties, and can there be used in America's favor? Yeah, thank you so much for having me, and hi to your honorable guests and all to the listeners. So yeah, I think Dr. Rob actually explained it very well at the article. I really enjoyed it, and it actually summarizes the actual Saudi Arabia, the current Saudi Arabia, despite what the negative coverage Saudi Arabia has been having, which was absolutely unfair. Anyhow, so with regard to the Saudi-US relationship, I think the relationship is historic and multidimensional, mutually beneficial. And as I said it in another interview, that both countries, Saudi Arabia and the US, fought communism together. They fought terrorism together, and they stabilized the global economy together. So, and I actually want to just mention, these are like the ideal kind of statements, but right now let's get to the realism, to get to the real things. I would love to use the analogy of umbrella. We know that the US is the major security partner of Saudi Arabia and most of the GCC nations, not all. So there's supposed to be an American security umbrella in the Middle East. And that umbrella was put into test in the 1990 when when Iraq invaded Kuwait. And I was actually around 6 years old by then. And I still remember the sound of the bombings and missiles Iraq threw at Riyadh, which hit a nearby neighborhood where my family and I used to live. Anyhow, the security umbrella passed the test successfully. And it's true, Saudi Arabia had the biggest burden and did the heavy lifting financially and resources-wise, but the umbrella worked greatly. 20 years later, the US unfortunately invaded Iraq in 2003, despite the strong Saudi rejection of the idea. And the result was absolutely catastrophic, and we are still having its consequences, such as the rise of ISIS and the Iranian militias, etc. And the US, instead of becoming a security guarantor of the Middle East, they basically caused the major security issue. And around a decade later, former US President Barack Obama, he supported the so-called democratization process of the Middle East. Through what? Through Islamist and mainly the Muslim Brotherhood. That was very unfortunate. And we know that through 2010, the PSD-11 document can explain all of that. So the actual fabric, that's what I want to say with the analogy of the umbrella.
the actual fabric of the American security umbrella was somehow torn apart, and the stick of the umbrella remained. So that's the kind of issue and challenge we face. And President Obama definitely later worked on, worked and had some kind of agendas against the Saudi interest by his full appeasement policy with Iran for the sake of the nuclear deal, and gave them $150 billion and all the kind of economic benefits that came with it, which Tehran used exclusively to intensify their hostile activities and support their militias in Iraq, Syria, Yemen, and Lebanon. So definitely, and if we speak about the current time, right now we are seeing President Biden, who didn't assess the importance of Saudi Arabia for the United States, and called it a pariah. So the actual challenge with regards to your question is not going to be solved overnight, because right now we are having this multipolarity, as you have mentioned it. So time is the one and only that can actually normalize the new realities on the ground, because the Kingdom of Saudi Arabia is now very interested to build its strategic relations in such a manner that does not affect other nations negatively. And the idea of the US wanting to dictate other nations how they should how they should conduct their policies with regards to the US competitors, I think that's not gonna be beneficial. Like, China is the biggest trading partner of Saudi Arabia, and 113 other nations as well, including the US itself. So it's a reality, and the kingdom reevaluated its strategic worldview accordingly, and we should not deny the fact that unipolarity is somehow over, and I believe it to be a good thing, because multipolarity means more voices, more perspectives, and more progress, and the world needs balance, and multipolarity brings equilibrium. بالمختصر المفيد، مصلحتي يا باشا، هتبقى معايا صاحبي وحبيبي وكفاءة، مش هتبقى معايا هعصرك، هطلع منك عيال صغيرة. هو ده بالظبط الشرح الوافي للعلاقة السعودية الأمريكية حاليا، بالرغم أن السعودية ما زالت تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي، وتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الأمني في المنطقة. ولكن أسمع كلامك، أصدقك، أشوف أمورك وأشوف أفعالك، أستغرب. هو ده الحوار. أعتقد أن السعودية بتلعب بالجانب الأمريكي. يا جماعة، كل ما يحدث الآن من أحداث سياسية هو تلاعب بالجانب الأمريكي، ده باختصار وبدون تطويل. وإذا كان عندك شيء تاني قل لي عليه. إذا كنت أنت شايف أن علاقة السعودية بأمريكا ما زالت قوية، وأن السعودية بتعتمد على أمريكا في كل شيء، قل لي. إذا كنت أنت شايف أن السعودية تتلاعب بالجانب الأمريكي وتعشمه بالحلق، خرم ودانه ومفيش حلق، برضه قل لي، أنا تحت أمرك، أنا ما عنديش مشكلة. أنا شخصيا أصبحت لا أثق إلا في رأي سلمان الأنصاري، ولا أثق في رأي أي شخص آخر يتحدث عن العلاقات وعن الافتكاسات وعن المتفجرات وعن الكماين وعن كل الكلام ده. الراجل ده كلامه عقلاني، كلامه واقعي. قصة المظلة الأمنية الأمريكية راحت في الوباء، راحت، انتهت، تمزقت، عوامل التعرية أكلتها، ما عادش غير الخشبة بتاعتها. ده تعبير رهيب، لا يمكن إن سياسي يقدر يتوقع ويوصف هذا الوصف إلا إذا كان رجل متمكن زي سلمان الأنصاري. عشان كده احنا بالنادي بنقول يا ريته يمسك أي شيء في الإعلام السعودي. فعلا 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 هيتغير الإعلام السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.